Dear students, welcome to Sadhana. English paper explanation of SSC-CGL Tier 1 conducted on 1st December 2022 in Shifted. First question. Select the option that expresses the given sentence in passive voice. So, ఇది active and passive voice chapter నుండి. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన సెంటెన్సెస్ అన్నీ కూడా passive voice లో ఉన్నాయి. హైలైట్ చేసిన క్వశ్చన్ మాత్రం యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉంది. యాక్టివ్ వాయిస్కి సంబంధించిన పాసివ్ వాయిస్ ఈ 4 ఆప్షన్స్లో నుండి ఏది అనేది మన ఆన్సర్ అన్నమాట. సో యాక్టివ్ అండ్ పాసివ్ వాయిసెస్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ మనం ఎప్పుడు నేర్చుకునేది ఏముంటుంది? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్? So the object should come into the subject's place and the subject must go into the object's place. But the verb, as you remember, or you తెలిసినట్టు ఇది verb లో tense ఏమాత్రం మార్చకుండా be form ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ verb ని మనం మధ్యలో సెర్చ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ Priya washes her clothes in the evening. What is my subject here? Priya is my subject. And then her clothes are the objects. Now washes is my verb. Clear? So let us first interchange these two. So your sentences, all the 4 sentences are చూస్తే మనం the clothes to start in. So the clothes and by Priya అనేది continuous గా మనకి అన్ని 4 ఆప్షన్స్ లో కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ verb దగ్గర మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ verb వచ్చేటప్పటికి was washed, is washed, are washed, were washed అని ఉన్నాయి. సో clothes అనేది plural form. So we have to go only with are and were. So we have 2 options here, 3 and 4. But if you observe, it is washes, not in past tense. కాబట్టి are and were లో మనకి present tense ఏముంది? Are మాత్రమే. So your option will be the clothes are washed by Priya in the evening. So don't go for were because were is plural form, no doubt, but it is in past tense. Active voice ఏ tense లో ఇస్తే అదే tense లో మనం మార్చాలి. Tenses మార్చకుండా సేమ్ టెన్స్ ని రిటైన్ చేస్తూ సింగులర్ ప్లూరల్ ఆస్పెక్ట్ ని కూడా గమనిస్తూ ఆన్సర్ ని టిక్ చేసుకోవాలి. సో దేర్ ఈస్ ఎవ్రీ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ హియర్, బట్ సీ దట్ యూ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. స్లోగా ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ ని గమనిస్తూ కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేయండి. క్లియర్? రైట్. సెకండ్ క్వశ్చన్. Select the option that contains a grammatical error in the underlined portion. So if you observe here, there is a lengthy sentence. A long sentence మనకి ఇచ్చారు ఇక్కడ. అదే sentence ని 4 parts లో డివైడ్ చేస్తూ అండర్లైన్ చేస్తున్నాయి. The sentence says, main sentence చదువుతున్నాను నేను. It would be impossible for them to continue living in this world if each of them knew exactly what fate had in store for them. So ikkada 4 options sentence ni ee vidhanga divide chesaru. First option lo it would be impossible for them ani option lo emaina error undemo chudali. Kani ikkada manaki e error kanipinchatledu. It would be impossible for them is correct to continue living in this world. That part also is okay. Second option కి వచ్చేటప్పటికి if each of them knew. సో అక్కడ కూడా ఏం ఎర్రర్ కనిపించట్లేదు. If each of them knew. And then third option, to continue living in this world. Already మనం అది ముందే డిస్కస్ చేసాం. To continue living in this world, థర్డ్ ఆప్షన్ లో కూడా మనకి ఏం ఎర్రర్ కనిపించట్లేదు. కానీ ఫోర్త్ ఆప్షన్ కి వచ్చేటప్పటికి each of them knew exactly what fate had in store for them. That is the wrong one. It must be in store, not had it stored for them. So the option is 4. Having in store for them ante enti?
మన భాగ్యంలో ఏముందో, మన రాతలో ఏముందో అని తెలియడానికి ఇంగ్లీష్లో ఆ విధంగా అంటాం అనమాట. ఫేట్ ఏముందో, నీ రాతలో ఏం రాస్తున్నదో అనడాన్ని, డెస్టినీ ఎలా ఉంటుందో అనడాన్ని ఇంగ్లీష్లో విల్ నెవర్ నో వాట్ ఫేట్ హ్యాస్ ఇన్ స్టోర్ ఫర్ అస్ అంటాం. సో ద ఇడియమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ హియర్ ఇస్ ఇన్ స్టోర్ ఫర్ దెమ్, నాట్ ఇట్ స్టోర్. ఓకే, సో కేర్ఫుల్గా చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ మనం గమనించాలి అక్కడ. దట్ ఈస్ ది ఎర్రర్ దేర్. ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ స్టోర్. థర్డ్ క్వశ్చన్, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మనకి వొకాబులరీ కనిపిస్తుంది. వొకాబులరీ మీన్స్ వర్డ్ పవర్. వర్డ్స్ని మనం కేర్ఫుల్గా గమనిస్తూ బ్లాంక్స్లో ఫిల్అప్ చేయాల్సి వస్తుంది. సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్. ద డాక్టర్ డైరెక్టెడ్ ద నర్స్ టు అడ్మినిస్టర్ an dash medicine to the patient. So it could be another medicine. అదే కదా మీనింగ్, ఇంకొక మెడిసిన్ ఏదైనా ఇవ్వండి అని డాక్టర్ నర్స్కి చెప్పడం జరిగింది. సో ఇంకొక మెడిసిన్ అనే వర్డ్ వచ్చేది ఇక్కడ ఓన్లీ ఆల్టర్నేటివ్ అనే వర్డ్ మాత్రమే. వేరే మెడిసిన్ అంటే ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్ ఏదైనా ఇవ్వండి అని. ఎందుకంటే మిగతా వర్డ్స్కి మెడిసిన్కి ఏమాత్రం సంబంధం లేదు. ఒఫీషియల్ మెడిసిన్ అనము, ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్ మీన్స్ వెరీ ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ అంటాం. ఇన్సైట్ఫుల్, బాగా ఇంటెలెక్చువల్స్, ఇన్సైట్ఫుల్ మీన్స్ విజనరీస్, అట్లాంటి వాళ్ళని ఇన్సైట్ఫుల్ అంటాం. దీస్ అదర్ 3 వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మెడిసిన్ని డిస్క్రైబ్ చేసేవి కావు. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్. ఈ మెడిసిన్ కాకుండా ఇంకొక మెడిసిన్ అనే మీనింగ్ వచ్చేటట్టు ఉండాలి అంటే ఆప్షన్ 3లో ఉండే ఆల్టర్నేటివే ఆన్సర్ అన్నమాట. Fourth question. This also means a lot of vocabulary. మళ్ళీ మనకి వర్డ్స్ పవర్ కనిపిస్తుంది ఈ క్వశ్చన్లో కూడా. ఈ క్వశ్చన్ టాపిక్ మనకి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ నుండి తీసుకున్న టాపిక్. సో వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటే ఏంటి? ఒక సెంటెన్స్ మొత్తాన్ని ఒక్క వర్డ్తో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయగలగాలి. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన మెయిన్ సెంటెన్స్ ఏముంది ఇక్కడ? Select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. Now let us see what that main sentence is. A piece of a living tissue or plant that is transplanted surgically. So that is the main sentence. Our sentence ki sambandhinchina one word substitute ఏమై ఉంటుంది. సో 1 by 1 మనం ఇక్కడ ఉన్న వర్డ్స్ మీనింగ్స్ చూద్దాం. దాన్ని బట్టి ఆ వర్డ్ ఏంటనేది అర్థం చేసుకుందాం. ఫస్ట్ వన్, గ్రాటిస్. గ్రాటిస్ మీన్స్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రీ సర్వీస్. అంటే ఒక ఏమి ఆశించకుండా చేసే సర్వీస్ని ఇంగ్లీష్లో గ్రాటిస్ అంటాం. యూజువలీ ఇది మనకి డాక్టర్స్ కానివ్వండి, వీళ్ళు కానివ్వండి చేస్తారన్నమాట. అంటే ఒకరోజు ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం అలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు. సో దాట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఇస్ కాల్డ్ గ్రాటిస్. ఓకే, సెకండ్ వర్డ్, గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ ఇస్ అ పర్సన్ హూ ఇస్ వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఫుడ్ని ఇష్టంగా తినే వ్యక్తిని, లేకుంటే ఫుడ్ గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడే వ్యక్తిని, అట్లాంటిగా అంటే అవగాహన, ఫుడ్ గురించి ఎక్కువగా తెలిసిన వ్యక్తి, టేస్ట్ కానివ్వండి, వంటలు కానివ్వండి, దాన్ని బట్టి వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ ఇష్టం ఉంటుంది. అటువంటి ఫాండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ వ్యక్తిని గవర్నమెంట్ అంటాం. గ్రేషియస్, చాలా వరకు తెలుసు మీకు. గ్రేషియస్ మీన్స్ వెరీ ఫుల్ ఆఫ్ గ్రేస్, వెరీ జనరస్, వెరీ కైండ్, గ్రేషియస్ పర్సనాలిటీ అంటాం. సో అలా ఇట్స్ అడ్జెక్టివ్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి మిగిలిన వర్డ్ గ్రాఫ్ట్ మాత్రమే. సో గ్రాఫ్ట్ మీన్స్ అ లివింగ్ టిష్యూ that is transplanted surgically. So this is the answer. Your fourth option is your answer, because the other 3 I just explained, they are not the one word substitute for that sentence mentioned over there. Okay, so ilane manaki eppadaithe options lo vere words vastu untayo vaati meeda kuda meeru koncham concentrate chestu adi answer kaadu kada ani odilekunda ఒక్కసారి డిక్షనరీ చూసో లేకుంటే గూగుల్ చేసో ఆ మీనింగ్స్ మీరు రాసుకొని అవి కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటే వొకాబులరీ మీద ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. క్లియర్? క్వశ్చన్ నంబర్ 5. Select the correct active form of the given sentence. So now you have to select active voice. ఇక్కడ passive voice మనకు హైలైట్ అయ్యింది. మనం యాక్టివ్ వాయిస్ని ఇప్పుడు చూడాలి. ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్న దాన్ని బట్టి ఏం నేర్చుకున్నాం? ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ని తీసుకెళ్ళి ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో రాయాలి, ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకెళ్ళి సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో రాయాలి. సో లెట్ us begin the sentence with the shop, because that is the
object. If you observe, all the 4 sentences have started with the shop. Kabatti manam 4 sentences మీద we have to look into it. First 4 sentences చూస్తూ ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ లేదు, 1-2 వదిలేసేది. అన్ని 4ని కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హావ్ స్టార్టెడ్ విత్ ద షాప్. ఓకే, అండ్ దెన్ look at will be delivered. This is your verb form, will be delivered. Now what you have to do, you have to remove the be form. Active voices lo be forms undavu. So be forms మనం ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నామంటే అవి passive voices. మన క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ, యాక్టివ్ ఫామ్ ని సెలెక్ట్ చేయడం. అంటే యాక్టివ్ ఫామ్ ని సెలెక్ట్ చేయడం అంటే ఇక్కడ బీ ఫామ్ మనం డిలీట్ చేస్తే బీ తీసేయగానే దిస్ బికమ్స్ డెలివర్, రైట్? సో విల్ డెలివర్ అనే ఆప్షన్ ఎక్కడుంది మనకి ఇక్కడ? వీ ఫైండ్ ఇట్ అట్ 2 places. I know it's only at 1 place. 2. Question number 2 చూడండి, విల్ డెలివర్ అనేది ఆప్షన్ నెంబర్ 2 లోనే ఉంది. మిగతా అన్ని కూడా విల్ బీ డెలివరింగ్, వుడ్ బీ డెలివరింగ్, వుడ్ డెలివర్ అని ఉంది. సో ఈ వర్బ్ ని బట్టే మనము ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ రిమూవ్ ద బీ ఫామ్, ఆటోమేటిక్లీ మనకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో ది ఆన్సర్ ఇస్ ద షాప్ విల్ డెలివర్ ద క్లోత్స్ ఆన్ మండే. Clear? 6th question. Select the most appropriate antonym of the underlined word. Failure to carry hall ticket to the exam is considered as a trivial issue. Trivial means very nominal, very, very small, something that is insignificant. Meaning adi. Trivial meaning enti? చాలా చిన్నది, చాలా చిన్న విషయము, చాలా ఇన్సిగ్నిఫికెంట్, అసలు దానికి వాల్యూనే లేదు అన్నదాన్ని మనం ట్రివియల్ అంటాం. కానీ ఇక్కడ మనకు అడిగింది ఏంటి? యాంటనిమ్ అడుగుతున్నాడు. యాంటనిమ్ మీన్స్ వాట్? హాల్ టికెట్ తీసుకెళ్లకుండా ఎగ్జామ్కి వెళ్తే దాన్ని ట్రివియల్ ఇష్యూ కాదు కదా. దానికి యాంటనిమ్ ఏమై ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ నాట్ అండర్ రేటెడ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ కైండ్, నైదర్ ఇస్ ఇట్ ప్రాబ్లమాటిక్, బట్ ఫస్ట్ ఇట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ సీరియస్ ఇష్యూ. సో ఆపోజిట్ ఆఫ్ ట్రివియల్ ఇస్ సీరియస్. ఇక్కడ యాంటనిమ్ అంటే ఆపోజిట్ వర్డ్ అడిగింది. ఓకే, సో ట్రివియల్ మీనింగ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ట్రివియల్ మీన్స్ సంథింగ్ దట్ ఇస్ ఆఫ్ లో వాల్యూ, సంథింగ్ దట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్, ఇన్సిగ్నిఫికెంట్, వెరీ స్మాల్. 7th sentence. Here you have to arrange the sentences that are jumbled into a perfect, meaningful and coherent paragraph. So already ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ముందు చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా కనెక్టింగ్ వర్డ్స్ ని క్లాస్ లో పెట్టుకుంటూ ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ ని చదువుతూ ఏ సెంటెన్స్ తర్వాత ఏ సెంటెన్స్ మనం మ్యాచ్ చేయగలుగుతామో దాన్ని బట్టి మనం ఒక మొత్తం పారాగ్రాఫ్ ని ఫ్రేమ్ చేయగలుగుతాం. Now let us read the question and the options. Sentences of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. So let us read these 4 sentences. A panther is reported to have broken into a house yesterday in search of food and shelter. So ఇదే ఇంట్రొడక్టరీ సెంటెన్స్ అని మనం అనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బికాస్ ద సెంటెన్స్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ డైరెక్ట్లీ విత్ ఏ ప్యాంథర్, సో అది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అనుకుంటే దాని కనెక్టింగ్ సెంటెన్స్ ఏమై ఉంటుంది? A panther is reported to have broken into a house. Broken into a house means has just come with uninvited. So that is called as broken into. So search of food and shelter. So can we go for the villagers heard his cries, or can we go for it secretly slouched into a room? So because we have introduced the sentence already, panther గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఏ panther కి కనెక్ట్ అయ్యే వర్డ్ it. So a panther is reported to have broken into a house yesterday in search of food and shelter. It refers to the panther. So that is my connecting word అన్నమాట. ఆ panther ని కనెక్ట్ చేసేది it. Secretly slouched into a room where a young man named Johnny was sleeping, who suddenly woke up and realized that the beast was roaming around his bed. Just as the panther was about to leap on him,
he swiftly shot out of bed and hid in a closet. సో ఎప్పుడైతే ఆ ప్యాంథర్ జంప్ చేసి అతని మీదకి అటాక్ చేయబోయిందో ఇతను ఏం చేస్తాడు, హీ షాట్ అవుట్ ఆఫ్ బెడ్ అండ్ హిడ్ ఇన్ అ స్మాల్ కబోర్డ్ అనమాట. అక్కడున్న కబోర్డ్లో ఆయన దాక్కున్నాడు. సో ద విలేజర్స్ హర్డ్ హిస్ క్రైస్ అండ్ ran to the house, but the scared animal had run away through the window by then. So that is the option. మనకి 4 కూడా అలా వస్తాయి. Just as the panther was about to leap on him is going to be your third sentence, followed by B. That is the fourth sentence. So the order will be A, C, D and B. A, C, D and B మనకి ఆప్షన్ నంబర్ 3లో ఉంది. కాబట్టి this is going to be our answer. The passage is very simple. Easily మనం చేయగలుగుతాం అది. It is not very difficult. 8th question. Select the incorrectly spelled word. ఇక్కడ ఇచ్చిన స్పెల్లింగ్స్లో ఏదో ఒక వర్డ్ ఇన్కరెక్ట్గా ఉంది స్పెల్లింగ్ పరంగా. స్లీక్ ఓకే, pipe is also okay, and itch is also okay. But here, piercing అనే word mistake ఉంది మనకి. Piercing starts with P followed by I and E, not E and I. So, ఇది piercing spelling. సో ఇక్కడ మనకి piercing లో IE అనే word ని గమనించాలి. So, this is the answer. It is not EI, it must be IER. Select the most appropriate option to fill in the blank. Okay, this is another vocabulary kind of question where you must know your vocabulary well. Word power manaki manchiga vachi undali. So if you try to do something every day, you will every day చేస్తే మనం ప్రోగ్రెస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. If you try to do something every day, you will make progress. It's not get progress, catch progress, or hold progress. Clear? So the answer is making progress. So ఇలా ఈ సెట్ని ఇట్లా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే వాటిని మనం కొలొకేషన్స్ అంటాం. సో ప్రోగ్రెస్ ఎప్పుడు కూడా యు ఆర్ మేకింగ్ ప్రోగ్రెస్ అనే మాట అనాలి. ఆల్రైట్, select the most appropriate synonym of the given word. Your 10th question, synonym. Competent means one who is capable of competing, one who is capable of fighting or giving a competition is called as competent. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి కాంపిటెంట్ కి సంబంధించిన వర్డ్స్ లో ఆ మీనింగ్ వచ్చేటట్టు ఉన్నది కేపబుల్ అనే వర్డ్ మాత్రమే. ఇట్స్ నాట్ బిగినర్, వర్డ్ ఆర్ కాంప్లెక్స్. యా, ఇది కొంచెం కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేసే క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ దట్ ఎవ్రీబడి మస్ట్ నో దేర్ ఇడియమ్స్ ప్రాపర్లీ హియర్. ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే చూస్ ద కరెక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ది గివెన్ ఇడియం. ఇడియం ఏముంది? ఇన్ వీల్ అండ్ వో. ఇన్ వీల్ అండ్ వో. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనం చూస్తే in sad and gloomy days means both are same. Sad and gloomy both indicate negative. In happiness and good times, happiness positive, good times kuda positive. So ee rendu kuda manaki positive meanings istunnai. In despair and failure, look at the fourth option. Despair negative, failure kuda negative. Kani third option ku vachetappadiki in prosperity and adversity. Here prosperity is positive and adversity is negative. So sukha dukhalu anna meaning వచ్చేటట్టు ఉండాలి అంటే మనకి ఇక్కడ అన్నిట్లో ఈ ఆప్షన్ నంబర్ 3 is the right option. Because all others you can't have so many having the same meaning. So ఇది ఒక్కటే ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ లా కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. ఇలా కూడా మీరు ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు. మిగతా వాటిల్లో చూస్తే రెండు ఒకటే మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. సాడ్ అన్నా గ్లోమీ అన్నా ఒకటే, హ్యాపీనెస్ అండ్ గుడ్ టైమ్స్ అన్నా ఒకటే. సో ఆ రెండు ఒకలా ఉండవు అవి. ఇన్ వీల్ అండ్ వో, దట్ మీన్స్ ఇన్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ టైమ్స్ అని ఉండాలి, లేదా ఇన్ హ్యాపీనెస్ అండ్ సాడ్నెస్ అని ఉండాలి. సో అలా ఉండే ఆప్షన్ మనకి ఇక్కడ ఇన్ ప్రాస్పెరిటీ అండ్ అడ్వర్సిటీ. ప్రాస్పెరిటీ అంటే
సంతోషకరమైన లైఫ్, లేకుంటే రిచ్ వెరీ హ్యాపీ లైఫ్ ని ప్రాస్పెరిటీ అంటాము. అడ్వర్సిటీ ఈస్ లీడింగ్ అ వెరీ మిజరబుల్ ఆర్ అ పెయిన్ఫుల్ లైఫ్, ఆర్ లైఫ్ దట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ పావర్టీ అండ్ మిజరీస్తో కూడిన లైఫ్ ని అడ్వర్సిటీ, డిఫికల్టీస్తో కూడిన లైఫ్ ని అడ్వర్సిటీ అంటాం. సో హియర్ ది ఇడియం ఇస్ ప్రాస్పెరిటీ అండ్ adversity. Question number 12. Select the most appropriate synonym of the given word. Announce is the word. To announce ante enti, to make some kind of a statement loudly so that everybody can hear it. So announcement istunamante enti, you are actually advertising. Advertisement is clear to everybody. It must reach everyone. So ikkada unde words lo manaki announce ki correct meaning vachedi to advertise. We are not hiding, nor are we saying a secret when we are announcing something. Announce chestunnamante adoka secret kaadu, edaina dayalsina vishayam antakanna kaadu. Mari denounce meaning enti? Denounce ante khandinchadam, ఉన్నట్టు మాట్లాడడం. అది తప్పు అంటే అది తప్పు అనాలి. ఆ తప్పు అనే స్ట్రెంగ్త్ మీద అంటే యు ఆర్ డినౌన్సింగ్ ద స్టేట్మెంట్. నువ్వు గట్టిగా ఆ స్టేట్మెంట్ ని ఖండిస్తున్నావు అంటాన్ని డినౌన్స్ అంటాం. సో డినౌన్స్ మీనింగ్ కూడా రాసుకోండి. డినౌన్స్ ఇస్ టు సే సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ వెన్ ఇట్ ఇస్ రాంగ్. లైక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వి సే యు ఆర్ కండెమింగ్ సంథింగ్. ఓకే, వెన్ యూ కండెమ్ సంథింగ్ ఇట్ ఇస్ టు డినౌన్స్. అదే తెలుగులో మనం ఖండించడం అంటాం. ఇక్కడ మనం సినానిమ్స్ కూడా నేర్చుకుంటున్నాం. డినౌన్స్ మీన్స్ టు కండెమ్. సో నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా ఈ వర్డ్ వచ్చినప్పుడు ఈ వర్డ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. సో డోంట్ ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ది ఆన్సర్స్. ఆన్సర్స్ ఆటోమేటిక్గా వస్తూ ఉంటాయి. మనం ప్రిపేర్ అవుతున్నాము అంటే ఏంటి, ఆప్షన్స్తో కూడా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. 13th one, rearrange the parts of a sentence in correct order. సో ఇక్కడ మనకి సెంటెన్సెస్ ని స్ప్లిట్ చేసేసి జంబుల్ చేసి ఇచ్చాడు. మళ్ళీ వీటిని ఆర్డర్లో రాయమంటున్నారు, కరెక్ట్ ఆర్డర్లో. సో మళ్ళీ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్ పరంగా మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ సెంటెన్సెస్ ని కరెక్ట్ గా సింగులర్ ప్లూరల్ ఆస్పెక్ట్ ని గమనిస్తూ రాయగలగాలి. సో యువర్ సెంటెన్స్ బిగిన్స్ విత్ వైల్ ఫిజికల్ మూవ్మెంట్. సింగులర్ ప్లూరల్ మూవ్మెంట్ సింగులర్ కాబట్టి దానికి కనెక్టింగ్ వర్బ్ ఏముంది, ఈజ్. సో లెట్ us start with Q. While physical movement is important for children, all learning activities. Can we say that? Learning activities. So ikkada ee learning ki connect ayyadi activities. So let us put P here after Q. May not require physical movement. So look at that connection. ఫిజికల్ తర్వాత మనకి ఇక్కడ మూవ్మెంట్ అనే వర్డ్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎస్ రాసుకోవచ్చు. ఇంకేముంది, ది ఓన్లీ వన్ లెఫ్ట్ ఇస్ ఆర్. సో ఇఫ్ ఐ రీడ్ ద హోల్ సెంటెన్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దిస్. వైల్ ఫిజికల్ మూవ్మెంట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ చిల్డ్రన్, all learning activities may not require physical movement and facial expressions on the part of the teachers and students. So our option ravali ante manaku option 4 is the answer. So direct the meaning of a greenhorn is inexperienced person. A person who is still, who doesn't have much of experience is called a person. A greenhorn is called as an inexperienced person. అలానే ఇంకొక ఇడియం కూడా ఉంది ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ కి. యూ సే వెట్ అండర్ ది ఇయర్. వెట్ అండర్ ది ఇయర్ అనే వర్డ్ కూడా అనే ఇడియం కూడా ఇదే మీనింగ్ వస్తుంది. ఇట్స్ హీ ఈస్ వెట్ అండర్ ది ఇయర్ మీన్స్ హీ ఈస్ స్టిల్ ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్డ్. అంతగా ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, ఈజ్ అన్ అమెచ్యూర్, జస్ట్ ఇన్ టు ది ఇండస్ట్రీ, ఇప్పుడిప్పుడే కెరియర్ మొదలు పెడుతున్నారు అనడానికి కూడా ఇలాంటి ఇడియమ్స్ యూజ్ చేస్తామన్నమాట. 15th question, select the correct direct form of the given sentence. Direct and indirect speeches లో నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటివి, మనం సెంటెన్సెస్ లో ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ లో ఏదైతే సెంటెన్స్ ఉందో ఆ సెంటెన్స్ లో టెన్స్ కంపల్సరీగా మారాలి. యాక్టివ్ పాసివ్ వాయిస్ లో మారదు,
డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ టెన్స్ టు టెన్స్ మార్చాలి. సో హీ సెడ్ దాట్ సంథింగ్ మైట్ బి మిస్సింగ్ ఇన్ దేర్. సో అడ్వర్బ్స్ ని చూసినా కూడా మనకి ఇమీడియట్ గా ఆన్సర్ వచ్చేసేయాలి. సో లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ వన్, he said that. So remove the that because it is direct speech that we are selecting. That lekunda he said to any sentences start అయినాయి. Something తో మనం sentence start చేస్తే something may be missing in here. Might కి present form ఏంటి? may. సో అదొక్కటే ఉంది అక్కడ ఆప్షన్ మనకి లక్కీగా. మిగతా వాటిలో ఎక్కడ కూడా మే లేదు. ఇంకొకటి ఈ దేర్ ని కూడా మనం మ్యాచ్ చేయగలగాలి. దేర్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఇయర్ రావాలి. సో అన్ని కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ అయ్యాయి కాబట్టి may be missing in here. So it is option number 1. Might present tense is may. So may, the tense will change when it is converted to direct to indirect. Therefore, now we are just reversing the order. Our answer will be number 1. Clear? Here, అని ఉంటే direct లో ఇండైరెక్ట్ వెళ్ళేటప్పటికి అదే వర్డ్ దేర్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఆ ఆప్షన్ కూడా మనం కన్సిడర్ చేసి ఆప్షన్ నెంబర్ 1 is your answer. 16th question. Select the sentences that contain no spelling errors. ఎక్కడో ఒక దగ్గర స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ తో పాటు అన్ని ఆప్షన్స్ తయారైనవి, కానీ ఒక్క సెంటెన్స్ లో మాత్రమే ఎటువంటి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ లేకుండా ఉన్నది. సో విచ్ ఇస్ దాట్ సెంటెన్స్? సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ పిక్ ద వర్డ్ డిసెన్ఫ్రాంచైజ్డ్. ఈ ఒక్క వర్డ్ ని మనం గమనిస్తే ఇదే వర్డ్ అన్ని చోట్ల మిస్టేక్ తో ఉంది ఎక్సెప్ట్ ఇన్ ద 4th ఆప్షన్. దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్. కాబట్టి ఒక్క వర్డే మనకి ఇక్కడ అన్ని ఆప్షన్స్ కి ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు తెలిసిపోతుంది మనకి ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ ద రైట్, డిసెన్ఫ్రాంచైజ్డ్ ఇస్ ద వర్డ్. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి డివై. సో డివై తో ఈ 2 సెంటెన్సెస్ లో ఉంది, 2 and 3 లో. ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో డబుల్ ఎస్ కనిపిస్తుంది, ఆ స్పెల్లింగ్ కి డబుల్ ఎస్ రాదు. సో దిస్ ఇస్ ది ఓన్లీ సెంటెన్స్ ఐ థింక్ విచ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ అ స్పెల్లింగ్ ఎర్రర్. సో మొత్తం సెంటెన్స్ ఇంత పొడవు ఇచ్చినా కూడా మనం వాటిని చూసి ప్యానిక్ అయ్యి టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా ఏదైనా ఒక్క వర్డ్ ఇలాంటి పెద్ద వర్డ్స్ ఉంటే వాటి మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేసి యూజ్ యువర్ కామన్ సెన్స్. సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ యూ డు నాట్ నో ద స్పెల్లింగ్ ఆల్సో కొంచెం కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేసి చూసుకుంటే మనకి కరెక్ట్ వర్డ్ కూడా తెలిసిపోతుంది. కూడా డిసెన్ఫ్రాంచైజ్డ్. సో దిస్ ఇస్ ద వర్డ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు సీ. సో ఆప్షన్ నంబర్ 4 is the answer. 17th question. Sentences of a paragraph are given in jumbled order. Arrange the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. Once again, these are on in jumbled order. We have to put them into a coherent paragraph. So ఇక్కడ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏవై ఉంటుంది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి సెంటెన్స్ ఒక ప్రొనౌన్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. దే, దే, దిస్. So you should observe that pronouns are used only after the noun is introduced. So you cannot start a paragraph directly with they, this kind of words. Can we? ఉండవు. ఫస్ట్ వాటిని ఇంట్రడ్యూస్ అయిన వర్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆ వర్డ్ ని మనం ఫస్ట్ క్యాచ్ చేయగలగాలి. కాబట్టి 1, 2, 3లో ఈ 3 కాదనమాట ఫస్ట్ సెంటెన్స్. సో లెట్స్ టేక్ 4th ఆప్షన్ యాజ్ ది ఫస్ట్ సెంటెన్స్. In the 5th and 4th centuries BC, today's South Ukraine was known as Scythia. So earlier it was known as Scythia. So ఈ Scythia గురించి మాట్లాడుతూ మనం చూస్తే ఏ వర్డ్ కనెక్ట్ అవుతుంది? ఇట్స్ ఎ ప్లేస్, కరెక్ట్? సో దే అనాలి, దిస్ అందాము. లెట్ us టేక్ ఇట్ యాజ్ దిస్ ప్లేస్. సో డీని కనెక్ట్ చేస్తూ సీని తీసుకుందాం. దిస్ ప్లేస్ రెఫర్స్ టు Scythia. సో సిథియాకి కనెక్ట్ అయ్యే వర్డ్ ఏంటి? దిస్. సో దిస్ ప్లేస్ వాజ్ ఫేమస్ ఫర్ ఇట్స్ స్కిల్ఫుల్ ఆర్చర్స్ అండ్ హార్స్మెన్. సో ఆర్చర్స్ అండ్ హార్స్మెన్. Now what were these archers and horsemen doing? They wore trousers anocha, లేకపోతే they also wore felt caps అనాల. ఈ రెండిట్లో ఫస్ట్ ఏ సెంటెన్స్ తీసుకోవాలి మనం?
ఆల్సో అంటే అవి కూడా అన్న మీనింగ్ వస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ దే వోర్ ట్రౌజర్స్ అన్న తర్వాత దే ఆల్సో వోర్ అనేది రావచ్చు. కాబట్టి దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి మై థర్డ్ సెంటెన్స్ అండ్ ఫాలోడ్ బై ఏ. సో ది ఆర్డర్ విల్ బి డి, సి, బి అండ్ ఏ. సో ఇక్కడ ఆల్సో ఉంది కాబట్టి ఇది లాస్ట్కి వస్తుంది అనమాట. wore trousers is 3. Also wore is the fourth option. So where do we have D, C, B and A? It is an option number 4. So that is going to be your answer. So identification ni correct ga choose to select chesukovali. 18th question. The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. మళ్ళీ చిన్న ఎర్రర్ ఉంటుంది ఇక్కడ. సెంటెన్స్ని చూసి పానిక్ అవ్వకూడదు. ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ని ఒక్కొక్క వర్డ్ని క్యాచ్ చేస్తూ కొత్త సెంటెన్స్ కాన్సన్ట్రేట్ ఫోకస్ చేస్తూ చదవండి. He used to reply that the only place for which he went was the town library. ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ లో మనకి ఏం అర్థమవుతుంది? లైబ్రరీకి మాత్రమే వెళ్ళేవాడు అన్ని ప్లేసెస్ లో అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ హీ వెంట్ అనే వర్డ్ వచ్చింది. యు గో టు అనాలి. గో ఇస్ ఫాలోడ్ బై టు. అదే లీవ్ అనే వర్డ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఫార్ అనే ప్రిపోజిషన్ రావాలి. సో ఇక్కడ గో యొక్క పాస్ట్ టెన్స్ ఏంటి? వెంట్. సో వెంట్ టు అనేది రావాలి కానీ went to for అనకూడదు. So what should we say? He used to reply that the only place to which he went was the town library. So which option is this? Option number 2. To which he went. ఇక్కడ మనం కరెక్షన్ చేయాలి కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ అన్నమాట. That part of the sentence has a grammatical error. సో కేర్ఫుల్గా అర్థం చేసుకొని ఎక్స్టెండ్ చేయండి. సో వెంట్ గో అనే వర్డ్కి పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి ఆ గో అండ్ టు. అదే లీవ్కి పాస్ట్ టెన్స్ లెఫ్ట్. సో యూ కెన్ సే వెంట్ గో టు ఆర్ వెంట్ టు. అలానే ఈ లీవ్స్ ఫార్ అనాలి, లేకుంటే ఈ లెఫ్ట్ ఫార్ అనవచ్చు పాస్ట్ టెన్స్లో. సో అది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన రూల్ మనకి. So option number 2 is the answer. 19th question. Select the most appropriate synonym of the underlined word in the given sentence. The sporadic instructions of the invigilators distracted the examinee. Now who is the examinee? Examinee is a person who is taking the exam. Exam రాసే వాళ్ళని ఎగ్జామినీ అనాలి. ఎగ్జామినేషన్ని టెస్ట్ చేసేవాళ్ళు ఎవరైతే చూస్తారో వాళ్ళని ఎగ్జామినర్ అని, అంటే కరెక్షన్ చేసే వాళ్ళని ఎగ్జామినర్. దే ఎగ్జామిన్ ద పేపర్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినీ. సో అక్కడ ఆ క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సిన వర్డ్ ఏంటి? స్పోరాడిక్. స్పోరాడిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ ది ఇన్విజిలేటర్స్. స్పోరాడిక్ మీన్స్ వర్డ్ అట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్. అంటే ప్రతి హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒకసారి అనౌన్స్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటారు కదా ఇన్విజిలేటర్స్. టైం ఎంత అయింది, ఇంకా ఎంత టైం ఉంది, అలా రెగ్యులర్గా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి, అంటే ఒక occasionally they are giving that is called sporadic. Sporadic usually means at regular intervals. అంటే ప్రతి హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒకసారి వాళ్ళు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తే అది స్పోరాడిక్ అనౌన్స్మెంట్స్, స్పోరాడిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఏది కరెక్ట్గా వర్డ్ ఇస్తుంది ఇక్కడ మీనింగ్లో? యూ కాన్ సే కంటిన్యూస్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వట్లేదు, అలా అని ఇండైరెక్ట్గా ఇవ్వట్లేదు, రిపీటేటివ్గా అంటే రిపీట్ చేస్తూ కూడా ఇవ్వట్లేదు, అకేషనల్ అంటే టైం పరంగా, అంటే 1 hour తర్వాత ఒకసారో లేకుంటే ప్రతి హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒక్కసారో ఇస్తున్నారు. కాబట్టి స్పోరాడిక్కి కరెక్ట్ సినోనిమ్ అకేషనల్. ఓకే, స్పోరాడిక్ని అట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ అని కూడా అనొచ్చు. Come to 20th question. Now this is a very, very common error people make. Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Rajan is having 3 brothers and 3 sisters. Is having an expression తరచుగా మనం కన్సంప్షన్ అప్పుడే యూజ్ చేస్తాం.
కన్సంప్షన్ అంటే ఏమైనా తినేటప్పుడు. లైక్ యు సే Raj is having lunch, Raj is having a cup of tea, Raj is having an ice cream, ఇలా అనాలి. అంతేగాని ఈజ్ హ్యావింగ్ 3 brothers, ఈజ్ హ్యావింగ్ అ హ్యూజ్ ప్రాపర్టీ, ఈజ్ హ్యావింగ్ అ బిగ్ బంగ్లో ఆర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 2 cars అనేది రాంగ్ ఇంగ్లీష్. సో ఇలా అనాల్సి వచ్చినప్పుడు రాజ్ హ్యాస్ అనే వర్డ్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. రాజ్ హ్యాస్ అ హ్యూజ్ ప్రాపర్టీ, రాజ్ హ్యాస్ 2 brothers, Raj has a big car, Raj has 2 pets at home. Ilan, antegani is having is a wrong option. So let us see where is the option here. Raj has is option number 2. The last set of questions are comprehension. Ante ikkada manaki close test laga oka paragraph icharu. Indulo machilo ఎక్కడైతే మనం అప్రోప్రియేట్ వర్డ్స్ యూస్ చేయాలో ఆ ప్లేసెస్లో బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి. ఈ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయడానికి మనకు ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ దేని గురించి ఉందో ఫస్ట్ తెలియాలి. దాన్ని బట్టి ఆ పారాగ్రాఫ్లో ఉన్న కంటెంట్కి సంబంధించిన కరెక్ట్ వర్డ్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాం. సో ఆ విధంగా చూడాలి అంటే ఫస్ట్ మనం పారాగ్రాఫ్ దేని గురించి ఉందో ఫస్ట్ ఒకసారి ఫోకస్ చేస్తూ పారాగ్రాఫ్ని చదువుకోవాలి. So in the following passage, some words have been deleted. Fill in the blanks with the help of the alternatives given. Select the most appropriate option for each number. Now I'm reading the paragraph. Please listen to the paragraph. Now in blanks ni ignore chestu mottam paragraph okkasari chadigite manaki asalu topic enti anedi ardhamavutundi. So don't read the blank, just ignore the blank and read the passage. The modern day student is extremely dashed with technology. They do quite read a bit because of social media. While their writing skills may not be top notch, they do write courtesy to affinity to various platforms on the internet. However, one skill that has been affected is listening skills. They are extremely poor listeners. If this issue is not addressed, what we may be heading to in the future is a huge chunk of people across the globe with poor skills of listening and a huge number of passive listeners. Researchers say that listening is the prime ingredient for empathy, and the world will be in extreme poverty in terms of number of dash on the planet. So, ini manam observe cheste. Now we will see some of these words. So let us select the words. The modern day student is extremely dashed with technology. టెక్నాలజీతో చాలా వెల్ వర్స్డ్ ఉన్నారు అని యూజ్ చేసే వర్డ్ ఇంగ్లీష్లో savvy అనే వర్డ్. savvy with technology means having a good knowledge. మంచి నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళని savvy అంటాం. సో ఇక్కడ హిండర్డ్ కాదు, డిస్కనెక్టెడ్ కాదు, డ్రియరీ అంతకన్నా కాదు. డ్రియరీ అంటే చాలా బోరింగ్గా అన్ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటే దాన్ని డ్రియరీ అంటాం. డిస్కనెక్టెడ్ మీకు తెలిసిందే, నాట్ కనెక్టెడ్. హిండర్డ్ మీన్స్ అబ్స్ట్రాక్టెడ్. ఏదైనా మనకి అబ్స్ట్రాక్షన్ లాగా, ఒక ఆబ్స్టికల్ లాగా, ఒక అడ్డంకి లాగా ఉంటే దాన్ని హిండర్ అంటాం. కానీ ఇక్కడ టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడుతున్నామంటే ద రైట్ ఆప్షన్ విల్ బి savvy with technology. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. హీ ఈస్ వెరీ savvy with technology means what has a good knowledge of technology. టెక్నాలజీ వర్డ్ వచ్చినప్పుడు తరచుగా వొకాబులరీలో యూజ్ అయ్యే వర్డ్ savvy. They do read quite a bit because of social media. While their writing skills may not be top-notch, they do write courtesy dash affinity. Their affinity. వారి యొక్క affinity. వారి యొక్క మీనింగ్ రావాలి అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ నంబర్ 1 THEIR. Not they are, not there and not there. ఈ మీనింగ్స్ అన్ని వేరు. వారి యొక్క మీనింగ్ రావాలి అంటే ఆప్షన్ నంబర్ 1లో ఉన్న దేర్ మాత్రమే. నెక్స్ట్, however, one skill that has been dash affected is listening skills. That has been completely affected అనొచ్చు. అలా వచ్చే మీనింగ్ ఇక్కడ thoroughly అనే వర్డ్ ఉంది. కంప్లీట్గా అంటే థరోగా. సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అవర్ ఆన్సర్. త్రూ కాదు, హోలిస్టిక్లీ కాదు, డైలీ ఎఫెక్టెడ్ అను. కాబట్టి thoroughly affected. Again, option number 1. Next, question number 24.
they are extremely poor dash listeners. Are they passive listeners? Are they active listeners? Or that we have to understand. ఇప్పుడు సెంటెన్స్ చదివిన తర్వాత అర్థమైంది. They are extremely dash listeners. If this issue is not addressed, maybe we are heading into the future is a huge chunk of people across the globe with poor skills of learning and a huge number of passive listeners. అంటే వీళ్ళని మనం కరెక్ట్ చేయకపోతే వాళ్ళు ప్యాసివ్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోతారు అంటున్నారు. కాబట్టి అప్పుడు మనం దీన్ని ఫోర్త్ ఆప్షన్ని యాక్టివ్ లిసనర్స్ గాని భావించాలి. ఓకే, నెక్స్ట్, రీసెర్చర్స్ సే దట్ లిస్నింగ్ is the prime ingredient for empathy and the world will be in extreme poverty in terms of empathizers on the planet. Empathizers అంటే మనల్ని అర్థం చేసుకునే వారిని empathizers. కేర్ తీసుకొని మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవడాన్ని ఎంపథైజింగ్ అంట. సో మనం ఎంపథైజర్స్ తగ్గిపోతారు అన్న భావనతో ఈ వర్డ్ ఇక్కడ కరెక్ట్ అనమాట. సింపథైజర్స్ కాదు, మన మీద జాలి చూపించేవారు కాదు, మనం అనే పాయింట్ వారు యాక్సెప్ట్ చేసి దాన్ని అర్థం చేసుకునే వాళ్ళని ఎంపథైజర్స్ అంటాం. సో పారాగ్రాఫ్ పరంగా ఇక్కడ ఎంపథైజర్సే కరెక్ట్. వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ డోనర్స్, నైదర్ ఆర్ వి టాకింగ్ అబౌట్ ఎనీ క్యారెక్టర్స్, కాబట్టి ఆ రెండు ఆప్షన్స్ కావు. సో ది ఆప్షన్ ఇస్ number 2, question number 25. Thank you. Bank, SSC, RRB, previous year's question papers explanation కావాలంటే సాధన ఎడ్యుకేషనల్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ కూడా చేయండి. ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కొరకు సాధన అకాడమీలో జాయిన్ అవ్వండి.